Hapa katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet hii leo upanzi wa miti unafanyika katika msitu huu wa Kaptagat. Msitu huu una umuhimu mkubwa sana kwani una vyanzo vingi vya mito katika eneo hili, na waziri wa mazingira ameweza kufika hapa Keriako Tobiko, ambaye tumeweza kumuona akiendelea na upanzi huo. Magavana pia wameweza kufika mahali hapa na wameweza kupanda miti takriban 70,000 katika eneo hili. Pengine tuzungumze tu na bwana PS ambaye ako hapa. Leo mmefika hapa kufanya nini na umuhimu wa kuanza kurejesha misitu hii katika hali yake? Asante sana. Tuko hapa leo kwa the 4th edition ya annual tree planting for Kaptagat. Na in 2017 tulipanda 50 hectares, 2018 tukapanda 15 hectares, mwaka jana tukapanda 40 hectares. Yote on the 3 editions ikakuwa 105 hectares. Lakini mwaka huu tumejitahidi sana. Tumepanda leo ni 18,000 ile miti tumepanda tu hapa, lakini jumla ya miti yote ile tumepanda ni 1,100 kwa ekari, kwa hekta 100 kwa hii forest, na ni kwa 4 forest blocks, inaitwa Penon, inaitwa Sabor, inaitwa Kaptagat na ingine Kesup, sio mbali kutoka hapa. Na kwa hivyo leo waziri ako hapa kutangaza kwa new policy ya government kwamba hii Kaptagat itakuwa converted a lot of it to indigenous. Na pia tumeleta athletes. Kuna Eliud Kipchoge hapa ambaye ameadopt 50 hectares hapa. Kwa hii Kaptagat kuna watu athletes wengi ambao wanakuja kufanya mazoezi. Na kwa hivyo Eliud akiwa ambaye ni world record holder atasign MOU na Kenya Forest Service ndio kuzudi wa adopt your forest, na hiyo mahali hapo tutafanya support tuhakikishe kwamba njia zote katika forest ziko sawa kwa wakimbiaji, na viongozi wote wa hapa wako hapa na washukuru hawa kwa kutusaidia. Sisi tume roll out program the whole country, PSS, CSS na CSS wote kwa saizi wako kila mahali. Kwa hivyo leo hapa ni mmoja tu ya wale ambao wako 163 other forest stations. Kwa hivyo tunawakaribisha hapa nyote. Sasa tunaenda kusikiza speeches za watu. Asante. Yeah. Gavana wa Uasin Gishu, pengine kama unaweza zungumza moja mawili wa gavana wa Elgeyo Marakwet, Alex Tolgos, umeweza kusifika kwa kutunza misitu, na pengine msitu huu una umuhimu gani? Mbona mpande miti mingi? Asante sana Wanyama. Nafikiri leo tuko na furaha kuungana na waziri wa environment pamoja na PS ambaye tunajua hii upanzi wa miti imekuwa ikifanyika kila mwaka, na leo pia tunafurahi kwa sababu ulisikia hapo awali waziri alikuwa amesema hii forest ya Kaptagat itabadilishwa iwe indigenous, kwa sababu tunajua hapa ndio maji mengi, maji ambaye inaenda sehemu ya Uasin Gishu, maji ambaye inatiririka kule Kerio Valley inaanzia hapa, na tunaona tusipochunga hii msitu tutakosa maji kwa siku zijazo. Kwa hivyo leo tunaungana, na pia tunataka tuhakikishie wananchi wetu kwamba hii mambo ya ama conversion ya Kaptagat iwe indigenous forest sio kitu itafanyika tu leo ama mwaka huu naishi hivyo. It's a long term plan ambaye labda itachukua miaka mingi, na wananchi wataendelea kufaidika na resources ya forest, na hata wakati itakuwa indigenous kuna faida mingi ambayo wananchi watapata kutokana na hiyo msitu. Kwa hivyo hii ni process ambaye tunataka tufanye wote, serikali kuu, county government ya Elgeyo Marakwet na Uasin Gishu pamoja na wananchi wetu, ili tuhakikishe kwamba mambo ya misitu imechungwa. Na pia nataka kusema leo pia tuko na draft policy na bill ambaye county government of Elgeyo Marakwet tumesaidiwa na UNDP kutengeneza ya mambo ya forest conservation na tree planting, na hiyo sasa itahusika sana sana kwa community forest pamoja na private lands, kwa sababu tumeona katika county ya Elgeyo Marakwet tumeipatia kipaumbele sana gazetted forest kwa mambo ya upanzi wa miti, ilali kwa mashamba yetu bado ile 10% hatujafikia.
na tumeweka mikakati ili tuhakikishe kwamba mashamba yote private pamoja na escarpment na hizo area zingine tukifikisha 10%, Elgeyo Marakwet itakuwa na over 60% forest cover na tutakuwa namba moja katika forest cover katika nchi ya Kenya. Naam. Gavana wa Singishu, pengine gavana, tumeweza kuona umekuja pia na mbio ambazo zinazingatia sana mambo na mazingira. Msitu huu una umuhimu gani kama kaunti? Asante sana Bwana Wanyama. Kwanza kabisa mimi nataka kuchukua nafasi hii kupongeza Wizara ya Environment ikiongozwa na Waziri Tobiko na PSS ambao wamehusika hapa pamoja na PS wa idara hiyo Bwana Chris Kipto kwa kuandaa hafla hii ya upanzi ya miti katika forest hii. Sisi kama wakaaji wa Singishu, forest hii ndio inatulisha kwa maneno ya maji. Na ndio unaona sisi kama serikali ya county tumekuja kuungana na serikali ya county ya Elgeyo Marakwet na national government kuhakikisha hii upanzi ya miti hapa inaendelea, na sisi tutaendelea kushirikiana na national government na Elgeyo Marakwet county government kuhakikisha hii msitu yote ambaye ndio mahali maji ambayo tunatumia katika mji wa Eldoret na pia katika mji wa Iten inatoka inalindwa, na pia tunaanza kupanda ile miti ya kienyeji pamoja na bambu ili tuweze kuwa na maji ya kutosha, na pia tuwe na mazingira safi. Na unajua tukiwa na mazingira safi pia longevity of life, kuishi tutaishi miaka mingi. Unasikia sasa average life span ni 55. So if you don't conserve this forest, the chances of us expiring at 55 is very high. Lakini tukilinda mazingira, kwanza tutakuwa na hewa safi, tutakuwa tunakunywa maji safi ambayo hayana magonjwa, na kwa hivyo lifespan will also go up to 80-90 years. Ile tunataka kutoa imizo kwa wananchi hapa ni ya kuwa uanzilishaji wa kupindua hii msitu uwe wa kienyeji, hatuwezi rudi nyuma. Ya pili, kama wewe ni mkulima ya ng'ombe, anza kujipanga na idadi ya ng'ombe ambayo uko nayo kulingana na shamba yako na ile nafasi bado iko kwa forest mnapewa sahi kukula kabla hizi projects ianze kuendelea. Unajua kuna tabia nyingine imeanza kuingia Kenya hii. This is a public forest. Mtu anataka kuweka ng'ombe 5,000 na shamba ni 500. Anategemea forest. Wakati sisi tunataka kufanya miradi ambayo itamsaidia yeye. Maji, ng'ombe yenyewe inahitaji maji ya kunywa. Bila hii forest ng'ombe itakunywa nini? So tunataka kuambia wananchi hapa tushirikiane. Bado tuko na muda. Hii upanzi haiwezi kamilika ndani ya mwaka moja ama mwaka mbili. Labda itachukua mwaka 10. So kwa hii program ya mwaka 10, ukiona tumepanda 100 hectares na ulikuwa na ng'ombe 500, punguza from 500 anza kuja 300. Na uende ng'ombe ya zero grazing. Ukiona tumefika 1000 hectares, you should be at 10. By the time tunamaliza, lazima uwe na ng'ombe ambaye ni manageable, unaisalisha katika shamba yako kulingana na vile uko na shamba ya kulisha ng'ombe. Hii forest ndio itatupa uhai. This is what we should not forget. Na upanzi wa miti haitakuwa kazi ya serikali peke yake. Lazima tushirikiane na wakaaji wa hapa moja kwa moja, kwa sababu sisi wote ikinyesha hainyeshei serikali, inanyeshea Kenya mzima, inanyeshea Elgeyo Marakwet na inanyeshea Uasin Gishu, zote tunapata chakula, na faida ambayo tutapata kupitia kwa hii msitu itakuwa ya hali ya juu. Pia hapa katika hii msitu ikishatunzwa vizuri, irudi kwa msitu ya kienyeji, yale madawa ya kienyeji ya nyumbani yataanza tena kumea. Wewe unasikia sasa tunapambana na corona, hakuna dawa. Nani amekwambia hakuna dawa ya kienyeji inavunda corona? Labda tulikata. Labda ile bahati ilikuwa dawa ya corona, tukavieka yote, tukaanza kulima, corona ndio hii imeketi. Na dawa ya kienyeji ilikuwa. Nakumbuka zamani kulikuwa na nyingine unachemushiwa hapo, unafunikiwa blanketi, unakoa 2, my friend. Ile makamasi inatoka hapo inatosha kuwa gamu ya kuweka tairi. Lakini unapona unakwenda. So we must conserve the forest. Na sisi hatuwezi rudi nyuma. Na mimi nataka kuambia wale wanasiasa ya kijiji, wale watakuja kuweka siasa na kusema unajua tunataka kufukuzwa kwa forest, sijui nini. Wewe sisi haturudi nyuma na conservation. Ya mwisho kupitia kwa waziri tunataka kuomba. Hapa Elgeyo Marakwet tuko na matatizo kule escarpment. Kuna watu wanaishi kwa escarpment, very dangerous place ambayo ina experience mudslides.
Hizo sehemu tunataka kuomba serikali. And these are, we have to be as government also flexible in our thinking and policy. And where it is necessary to amend policy, let us amend to suit humanity. Elgeyo Marakwet County wanaweza keti na wakaaji wale wanaishi kwa escarpment. Wakubaliane au watoke kwa escarpment, to convert your escarpment ikuwe forest. Na unajua miti ikimea kwa escarpment, my friend, huwezi kata, utasimamia wapi na power sound wakati hiyo miti. That tree will be there for 100, 200 years. Lakini maisha ya binadamu huko inaangamia kwa sababu wanaishi kwa escarpment. So tunataka pia tutaketi kama NOREP na kama viongozi wa hapa na wizara. Tukubaliane, kuna sehemu za forest ambayo ilikuwanga forest zamani lakini hakuna miti na ni shamba fulani. Tukubaliane tutoe wale watu wakae kwa shamba fulani, forest iende huko. One thing that the Kenya forest is going to gain is that forest, once it is planted, I can assure you, hakuna tractor itafika kwa hiyo escarpment, my friend. Huko sahi watu wanalima na ng'ombe. So ukishapanda miti, forget about it. We shall have permanent conservation. There will be no more mudslides. There will be no more loss of lives. We shall have more water. The human beings will have been settled. They will be safe. The forests we shall have created. What we are not going to agree, na nataka kuambia wananchi wasikuje kufanyia siasa. Hakuna shamba ya forest tutakuja kufanywa allocation. What we shall be doing is trade off land for land. That is what we want, and that's what we also want the ministry to understand us, so that watu wasifikiria ati tunafanya kampeni ya kuallocate forest. Maana ya kuallocate forest ilisha na some governments ilipita zamani. These days toa jasho, nunua shamba yako. Kama hakuna, anza kuongelesha baba yako mzuri pole akukatie something. Asipokukatia, kubali kuwa squatter kama mimi. Hata mimi najikasa. Asante. So we have the Pengine PS. tuzungumze na PS. PS, pengine umuhimu wa mazingira haya ni upi? Mazingira vile yamesemwa na leaders ina umuhimu sana, na ndio rais akasema tujaribu tutengeneze nchi yetu ipate 10% ya tree cover na mikakati ifanyike. Sisi sote tupande miti, tukiwa watu wafanyikazi wa serikali, tukiwa wananchi wa Kenya, sisi sote tupande miti, kwa sababu miti kwanza hata mvua hivi itatuletea mvua, iko na manufaa mengi sana. Na hata sisi tulipokuwa wachanga miti ilikuwa mingi na environment ilikuwa tofauti kabisa. Unaona sasa environment imeharibika, mvua haikuji sana vile ilikuwa ikikuja, chakula hayatoshi, na inaleta shida. Sasa sisi sote tuko PS ametutengenezea program. Kila katibu wa wizara ako kwa mashinani tukipanda miti, na tutaendelea na haya makikati, na vile alisema hata CSS pia na CASS wako kwa hiyo kazi, na tunahimiza kila mtu, na nimependa sana hapa kwa sababu hata wananchi walikuwa wengi. Sisi sote tumekuja tukapanda miti na kusaidiana na watu kama Kipchoge. Kila mtu mwenye uwezo tuendelee kupanda miti, na Kenya Forest Service pia wametusaidia na miche, ndio tuendeleze hii kazi. Asante sana Rashid, wacha niwaache hawa warudi kikaoni, nizungumze na Eliud Kipchoge. Eliud, kwa kifupi tu, pengine msitu huu una umuhimu gani kwenu? Wacha ni kwa Kiingereza kidogo. Ni kwamba this forest is really crucial as far as food is concerned. I am always saying let us plant trees to help Kenya breathe well. And I can say Kaptagat is the best place to train in the whole world. Many people are training all over, but this is the best place to have big forest. You can run for more than 2 hours inside the forest. You can train even at noon. That's at 12 o'clock when the sun is really high. But you can go around the forest. So I'm actually supporting the government on what they are doing in order for us to get good oxygen and actually get good roads to train. Yes. Tumeambiwa kwamba umechukua ekari 50. Unafanyia nini hizi ekari 50? Unapanda miti ama ni nini? Sio ekari 50, it's 50 hectares, which can be actually 130 acres. But purely I will be planting bamboo and indigenous trees. Only indigenous trees. Yes. Yeah. Lakini tukimalizia, naarifiwa hatuna muda, lakini UNDP
huwa wanasema kwamba nyinyi ndio akili ambayo mko hapa kuhakikisha kwamba haya yote yanafanyika. Pengine if I can switch, I'm sorry, sure. We are being told you are the brain behind this. Maybe if you can tell us, how many trees have you maybe supported the ministry, and where are you heading to? Thank you, John, for having me. Start with your name, sir. My name is Walid Badawi. I'm the UNDP resident representative here in Kenya. UNDP is the United Nations Development Program. So as part of our global program, which is called RED+, which stands for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, UNDP is supporting many countries around the world, including Kenya, which of course, given the prominence and the importance of forest cover and the President's Greening Kenya initiative, UNDP is partnering with both the national government, but also county governments, to help them actually put in place all the mechanisms that will enable Kenya to draw on international resources to help in implementing this Greening Kenya initiative. So what we're doing, we're supporting basically what we call foundational activities that will help the country to assess the forest cover, the reference level. We're helping the country develop its national forest policy. We're helping the country to establish measures that can allow it to monitor the change in forest cover. And we're also supporting the country in providing a social safeguards information system. So we're operating at a macro level, but also at the county level, and we've been really pleased to be partnering with both the Ministry of Environment and Forestry at the national level and the county government here in Elgeyo Marakwet to actually look at developing these policies that will be implemented. Maybe one will ask, why are you doing this? Environment. How are you worried as an individual that environment will continue the way it is, and then we'll have no environment tomorrow? Thank you for that question. I think the world has recognized that climate change is the defining issue of our time. Climate change, with the scale of emissions in greenhouse gases, unsustained as it is right now, will make us all obsolete in a very short period of time. The UN and the Secretary General of the UN have all come up with global initiatives that are trying to ensure that mobilizations of governments, of the private sector, of communities are all in this effort to try and reduce greenhouse gas emissions to ensure that climate temperature rises remain within a 1.5 degrees Celsius range. Now, forestry and reforestation efforts are a critical step in actually helping countries to reduce greenhouse gas emissions. The Kenya has launched, and congratulations, and I applaud the Kenyan government for the efforts that it has put in place to create an ambitious, nationally determined contribution plan in line with the Paris Agreement. Kenya has committed that by 2030 it will reduce its carbon emissions by 30%. Forests will cover a significant component of that strategy. So for us, as an international organization here to support governments, help address these global goals, such as the Sustainable Development Goals, we have a direct interest in actually working with the country to make sure that it delivers and increases even the ambition of its nationally determined contribution. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Rashid, kama utaniruhusu kwa sekunde moja tu tuongee na mwenye misitu aweze kutueleza pengine kuna umuhimu gani kupanda miti hii ya bambu, hasa kwa sekunde moja hatuna. Okay, thank you very much. I think, as you are aware, that we are already in this area, Kaptagat forest, and we are doing the bamboo, which we have a national bamboo demo site, which I think in due course of time we'll also go there. Pengine watu wanauliza mna mbegu kiasi gani ya bambu na unafikiria ni wakati mwafaka Kenya kuanza kupanda bambu? In the national demo site, we are actually anticipating, we are having a nursery which is there now, and we are intending to have per season at least a rotation of 2 million seedlings, in partnership, of course, with KEFRI and the other agencies. So per circle, we have 2 million seedlings in that particular national demo site.
nursery. Thank you. Asante sana Rashid, bila umeweza kusikia wamezungumza kwa kirefu sana, lakini yote ya kimsingi ni kwamba umeweza kudokeza ni yapi ambayo wamekuwa wakifanya hapa, na cha msingi sana ambacho wanasema ni kwamba lazima kila Mkenya akumbatie mazingira na kuhakikisha kwamba wanapanda miti ili tuweze kulinda mazingira ya taifa hili.